হ্যালো গাইস, আজকে বিজয়া দশমী। হোপফুলি সবাইকার পুজো ভালো কেটেছে, খুব ভালোভাবে পুজোটা কাটিয়েছে সবাই। আজকে বিজয়া দশমী, সবাইকে শুভ বিজয়া। খুব ভালোভাবে থাকো, মিলেমিশে। আজকে আমরা ভাত খাবো, বিজয়া দশমী স্পেশাল। দেখাচ্ছি তোমাদের বেগুন ভাজাগুলো। দেখো গাইস, ও হেভি লাগছে। গাছের বেগুন, আমাদের বাগানের গাছের বেগুন। এটা হচ্ছে পুঁই শাক আর মাছের মাথা দিয়ে একটা তরকারি। ও লাভলি লাগছে দেখতে, পুরো একদম হালকা তেলের মধ্যে রান্নাটা হয়েছে, খুবই দেখতে ভালো লাগছে। আর এই হচ্ছে মাংসের ঝোল। চিকেন কষাটা দেখো ভাই, শুরু চিকেনগুলো পিসগুলো দেখো, জিভে জল জল আসছে পুরো চিকেনের পিসগুলো দেখে। কি দারুণ চিকেনের ঝোলটা রান্নাটা হচ্ছে, কালারটা দেখো, কালারটা। আর এই হচ্ছে একটা কমলা ভোগ আর একটা রাজভোগ। ও সাথে আছে মিষ্টি দই। মিষ্টি দইটা দেখো ভাই, হ্যাঁ আমার দেখতে লাগছে। আর এটা চাটনি, পেঁপের চাটনি। এটা হোপ তোমাদের ভালো লাগছে। এনজয়, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। Subscribe to the channel. আমার মা বলেছে সাবস্ক্রাইব করতে, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন।
হোপফুলি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে গাইস। সো লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। টাটা, শুভ বিজয়া সবাই, বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।